All of you, welcome to this video. In this video, we are discussing what are the different stages in the formation of a company and who is a promoter and what are the functions or the legal position of a promoter. These are the topics that we are covering today. So this is your second chapter, second module, formation of companies. Okay, the first thing is stages in the formation of a company. So before that, the formation of a company is a lengthy process. For convenience, the whole process of company formation can be divided into 4 stages. The formation is a lengthy process. All those processes, stages, can be categorized, can be divided into 4 stages. What are the 4 stages? First one is definitely promotion. Second one is incorporation or registration. Third one, raising of capital or simply capital subscription. And fourth one is commencement of business. These are the different stages, 4 different stages in the formation of a company. Okay, so the first one, promotion of a company. The term promotion refers to the aggregate of activities designed to bring into being an enterprise to operate a business. The term promotion refers to the aggregate of activities designed to bring into being an enterprise to operate a business that starts with the conception of the idea up to the starting of operation. ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്തത് മുതൽ ശരിക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി മീൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് designed to bring into being an enterprise to operate a business. Right? So here the meaning of promotion is given. It is the discovery of business opportunities and the subsequent organization of funds, property and managerial ability into a business concern for the purpose of making profits therefrom. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ഒരാളുടെ മനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലോ തോന്നിയതിനെ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വരെ എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയാം. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 69 ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 provides a meaning for promoter. A promoter means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return. A person whose name is entered in the prospectus or in the annual return of the company. A person who has control over the affairs of the company. A person in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 അകത്ത് സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 69 പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എ പ്രൊമോട്ടർ. പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് നെയിം ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി കമ്പനി, ഹൂ ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി അഫെയർസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഈ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അഡ്വൈസ്, ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, the idea of carrying on a business which can be profitably undertaken is conceived either by a person or by a group of persons called promoters. ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ, ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്താണ് ഒരാളെ മനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ മനസ്സിലോ കൺസീവ് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ അത് പ്രോഫിറ്റബിളി അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ദ ഐഡിയ ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ഓൺ എ ബിസിനസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രോഫിറ്റബിളി അണ്ടർടേക്കൺ ഈസ് കൺസീവ്ഡ് either by a person or by a group of persons. That persons, those individuals or group of persons are called promoters of the company.
It is not defined, actually not defined by the act. ബട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീനിങ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ആക്ട്. ബട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് ആർ അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ. ഓക്കെ, എ പ്രൊമോട്ടർ മേ ബി ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമല്ല. എ പേഴ്സൺ മേ ബി, എ പ്രൊമോട്ടർ മേ ബി ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, എ ഫേം ഓർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ ഈവൻ എ കമ്പനി. ഈ കമ്പനി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ പ്രൊമോട്ടർ. കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് എങ്കിൽ കമ്പനി ഈസ് ദ പ്രൊമോട്ടർ. അതാണ് ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനിയാണ് അവിടെ പ്രൊമോട്ടർ. പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഈ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത്, അവരാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ നൗ. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Promoters have to discharge lots of functions, number of functions, right from discovering the business idea till it is organized as a going concern. They are discovering the business idea, they are conceiving the profitable business idea, and they are converting that idea into a business. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് മുതൽ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു ഗോയിങ്, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് വരെ they have to do lots of functions, duties, activities. So what are these activities that we can give like this? Discovering business idea or a project proposal, conducting a detailed investigation of the proposal regarding its feasibility. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഐഡിയ തോന്നി, ആ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഐഡിയ ഫീസിബിൾ അല്ലെങ്കിലോ പ്രാക്ടിക്കലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ അത് ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലാണോ, ഫീസിബിൾ ആണോ, ഇക്കോണമിക്കലി വയബിൾ ആണോ, ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഷോയിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ്, sources of finance, etc. Preparation of the documents like a memorandum of association, articles of association, prospectus, all these documents are to be prepared by the promoters of the company. And next duty is to enter into pre-incorporation contracts on behalf of the proposed company. Incorporation ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ഇപ്പോൾ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനി ആകുകയുള്ളൂ, കമ്പനി എക്സിസ്റ്റൻസ് കമ്പനി ആയിട്ട് നിലവിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി പ്രൊമോട്ടർ. And lastly, appointing first directors or acting as first directors of the company by the promoters themselves. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമ്മളൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ഐഡിയ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ആ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചറായിട്ട് ബിസിനസ്സായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു കൺസീവ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഫോമിങ് എ കമ്പനി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ്സ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്, വെദർ ദാറ്റ് ഈസ് വയബിൾ, പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ളത്, ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ചെയ്യും. To conduct necessary negotiation for the purchase of a business in case it is intended to purchase an existing business. Sorry, there is a spelling mistake. As existing alla, an existing business. If the company wants to purchase an existing business, ഒരു പുതിയൊരു ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വേറൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നെഗോസിയേഷൻ എന്നുള്ളതും എന്താണ്? പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ടാസ്ക്കാണ്. ടു കളക്ട് ദ റിക്വസിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് who can sign the memorandum of association and articles of association of the company and also agree to act as first directors of the company. You know that in case of a public company, minimum number of members required to form a public company is 7, and in case of a private company it is 2. അപ്പോൾ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പബ്ലിക് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 7 members ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഈസ് എ മസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് ആ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക, അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ആരുടെ ടാസ്ക്കാണ്? ദറ്റ് ഈസ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ദി പ്രൊമോട്ടർ.
to decide about the following. എന്തൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അവർ? നെയിം ഓഫ് ദി കമ്പനി, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്, amount and form of its share capital, എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വേണം, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ദേ വാണ്ട് ടു ഇഷ്യൂ, the brokers, underwriters for capital issue if necessary, that is also to be decided. എന്താണ് ഈ ബ്രോക്കേഴ്സ്, അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും. ബാങ്കേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി, ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി, ദ ലീഗൽ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ്, അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീൻ്റെ നെയിം, രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. Next is to get the memorandum of association and articles of association drafted and printed that we already discussed, and to make preliminary contracts with vendors, underwriters, etc. Here it is done before the incorporation of the company, pre-incorporation contracts that is to be entered into by the promoters. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എ പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഹാവിങ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ഐഡിയ വിച്ച് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ബിസിനസ്. ദാറ്റ് മേ ബി എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് മേ ബി ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫേം, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആകാം, AOP അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആകാം, ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. ഇനി പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ലീഗൽ പൊസിഷൻ എന്താണ്? പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡ് എ ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി കമ്പനി. ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. Fiduciary relationship means the promoters hold a fiduciary relationship with the proposed company. കമ്പനി ആയിട്ടില്ല, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് മീൻസ് ദേ ആർ ബൗണ്ട് ലീഗലി ആൻഡ് എത്തിക്കലി ടു ആക്ട് ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. That is the meaning of that term. Fiduciary means bound legally and ethically. They are bound legally and ethically to act in the best interest of the company. കമ്പനീൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലീഗലി ആൻഡ് എത്തിക്കലി ദേ ഹാവ് ടു ആക്ട്. സോ ദേ ആർ holding a fiduciary relationship with the proposed company. Means that is a relationship of trust and confidence. They should be honest in all their dealings. They shall not make any secret profit in the course of their dealings. ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കോൺട്രാക്ട്സിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സായിട്ടൊക്കെ ബാങ്കേഴ്സായിട്ടൊക്കെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സാണ്. അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ they have to keep a fiduciary relationship with the proposed company. ഇനി ഈ fiduciary relationship എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് from the fiduciary position of promoters the two important results. ഏതൊക്കെയാണ് two important things? A promoter cannot be allowed to make any secret profit. ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, എ പ്രൊമോട്ടർ കനോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു മേക്ക് എനി സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദ പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഡിറൈവ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദി കമ്പനി അൺലെസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ആർ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ കമ്പനിക്ക് അത് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്രൊമോട്ടർ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക്ലോസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. അവിടെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോണസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇഫ് ഹീ ഈസ് എ ഹോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹോണസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ, they will disclose all the material facts. So a promoter is bound to disclose all the material facts when the promoter is deriving some profit by selling his own personal property to the proposed company. So these are the things that we are decided to cover today. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി. ദർ ആർ 4 സ്റ്റേജസ്. ഈ 4 സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ അത്രയല്ല സ്റ്റേജസ്. എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും ലെങ്തി പ്രോസസ്സ്, കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനേക്ക് നമ്മൾ 4 പ്രോസസ്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓർ രജിസ്ട്രേഷൻ.
രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കമ്പനി കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ കമ്പനി ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്. On the registration of memorandum and other documents of the company, the registrar will issue a certificate known as certificate of incorporation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. These are the 4 stages in the formation of a company. Promotion. Incorporation means registration. After registration of all the documents of the company, memorandum of association, articles of association, and all the documents with the registrar of companies, the registrar will issue a certificate of incorporation. Right? Only after registration the company legally come into existence. Third stage is raising of capital. I think there is no need of explanation for the raising of capital. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദേ വാണ്ട് ടു റേസ് and what amount of capital they want to raise, all these things they have to decide. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിലും they have to raise the required capital subscription should be there. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. എനിവേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി അറേഞ്ച്ഡ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഫ്രം ദ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. യു നോ ദാറ്റ് in case of a private company the minimum number of members required for forming a private company is 2, and in case of one person company that is only 1. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേജ്, റേസിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി, company may decide to keep it as a closely held company or as a widely held company. If it is decided to work as a closely held company എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in which public are substantially not interested, that is just like a private company. In that case they arrange capital from the promoters, their friends and relatives. But if that is a widely held company, if that is a public company, public form of company, they can raise capital from any person. Okay. And last stage is the commencement of business. A company having share capital shall commence business. അപ്പോൾ അത് കമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യും വേർ ദർ ഇസ് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഫെയിൽസ് ടു ഗിവ് എനി ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് ദി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ദി കമ്പനി വിത്തിൻ 180 days of the incorporation, the registrar will assume, reasonably believe that the company is not carrying on any business or operation. അപ്പോൾ within 180 days of registration, 180 days of registration or date of incorporation, the company has to give an intimation to the registrar of the company that the company is going to start the business. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, the registrar of the company believes that the company is not carrying on any business operation, and the registrar may take initiate actions for the removal of the name of the company from the register of companies. So these are the different stages. Of these stages, the first stage, promotion, that we discussed now, and what are the functions or duties of a promoter and what is the legal position of a promoter. These are the topics that we covered now. Hope it is clear to you. Okay.